ওই কি মেলাবেন রাতে কি ওষুধ পলাবি নাকি তো ওর এই ডুবিটুকু ইমান একটা ঠান্ডা লাগছে নাকি ফুল ট্রেকিং also হচ্ছে বেস্ট মানে ওয়ে টু ডেভেলপ স্ট্যামিনা develop your leg power also stamina. Hi friends, we are on the way to trekking to a journey. Now we are in Rabhapara. You can see here Namghor and Sankorikola Kristi Kendro. This is Rabhapara near Borsungao. I'm just showing my students. You can see these are the students. We are just showing the village also. This is Rabhapara village. Come on boys, come fast, come fast. Our two security men is also there at the back and two officials also at the back. All the students they are coming. Rabhapara Barsangao. You can see the Rabhapara hill. We are just going to a Jorna is there. One small waterfall is there. So we are going to see. Today is 9 February 2021. These all are our Pettarpan boys. They all are becoming now super boys. This is Omrit Singha at the front. He is taking lead. So in all the trekkings, we are just giving him responsibility to guide us. So he is doing his duty very sincerely and showing us the new places in all the trekkings. It's really so beautiful place. This Rabhapara is really so beautiful place. You can see friends, I'm showing you everything here. These are our boys. Our grandma, she is catching fish and crabs. I will just show that grandma is catching the crabs. Kekra paise, kekra. Horu mas. Kekra paise na kekra. Kekra bisrai nai. Oh, there. Now we are entering the forest. We are just moving towards that waterfall. You can see friends, there are so many stones here. লাহে লাহে যাবা দে হিলত ভৰি হেৰি হলে ক্ৰেম্প পৰো কোনোবাৰ We are just going inside the forest. Somebody had picnic also here. You can see somebody had picnic. This is called Assamese bamboo. These are very big bamboo, wild bamboo. We are just moving towards the Jarna. কি খাইছা এ বগৰী আজাও come on fast. ক'ত কাছু দেখিছা এতে আৰু ক'ত কাছু পাবি এই পানী খাব পাৰি পাথৰৰ মাজৰ পৰা অহা পানী এইবিলাক এইটো একদম চিকচিকা পানী হয় আমাকো মাৰি ফেলে ঢোকাই নাই বাজে উপর যাবি না আরে বিস্তি বলা
Kan mesti kau belum? পানী চানী খাওঁ গোটে মোৰ দাদাটো দিবা মোক দাদা দি বুঢ়া মানুহ না যাওঁতে লাগিব তুরতুরি ঝরা না কি কয় তুরতুরি ঝরা This is Turturi Jorna in Rabhapara, Borsungao. We have to climb up. This is now we all are taking rest for a while. चलो मिस्टी निकालो सबको मिस्टी दे दो कैप्टन क्यों चलो वाइस कैप्टन लो आज रिस्पांसिबिलिटी चलो वाइस कैप्टन Hi friends, now we are in Turturi Jorna. It is in Borsungao. It is just you can say 3 kilometers away from the Borsungao stadium. Our students they all reached this hill and we are just having a rest here for few minutes. We'll have some light refreshment here. You can see our boys they are taking out the rasgulla. And then you can see on top our some of the officers they went up. So friends, this is our fourth trekking today to Rabhapara. This is a small waterfall here. You can see here. I'm just showing you. শব্দটো বঢ়িয়া শব্দ হৈ আছে শব্দটো বঢ়িয়া হৈ আছে মুলাগাঁও ঝর্ণা মুলাগাঁও তুরতুরি ঝর্ণা মুলাগাঁও রাহাপাড়া তুরতুরি ঝর্ণা অলপমান দেখ যায় না নাযায় যতক্ষণ পারে ততক্ষণ যাবো অনুপম দা আছে না ভিডিঅ'ত আছে না অডিঅ'ত আছে আমার পানী ইলাং কাৰ লগত আছে কেপ্টেইন ক'ত গ'ল এই কেপ্টেইন পানী আমাৰ Hi friends, now we are in Turturi Hill, Turturi Pahar of Rabhapara near Borsungao Hill. We just brought our students here for a trekking. We are having now rest. They all had some refreshment. You can see behind me my students and some of our officials also. So the trekking is very much important part in life. The trekking will develop your stamina, your endurance, your leg powers. So sometimes whenever you get time, just come for trekking, enjoy the nature, because nature are the gift of God. Everybody don't get chance to come to see this type of nature. You may have enough money, but you may not able to enjoy the nature. So we are enjoying the nature in this camp. Our students, we have 21 students in our camp. We are just teaching them good habits from morning to night. They are already developing a lot. So friends, you can see our students
I will just show you. They all are behind me. You can see. Lahe lahe ha. Nahole ankle to stop aro saba. Our guide, Omred. Hello, bhai. He is sharpening the knife. Kekra paisa. Our boys are trying to catch a crab. I'm just going to show you. Have you got a crab? Ache ki nai? Nai. Chalo, let's move. Boys, don't go ahead. Wait, wait. Agot na jaba okole. Rokha tate. Friends, our boys, he catch the crab. One crab here. Show me your face. Wow, expert in catching crab. So the full crab, show me. दिखाओ. और कोई पकड़ा है क्या crab? तुम भी पकड़ा. ये भी crab पकड़ा है. दिखाओ. ये सब खाना पड़ेगा ना कि कैंप में ना कि चटनी बना के. Our boys are catching crab and fish. देखता हूँ कौन कितना क्रैब पकड़ सकता है. क्रैब बिला हिलोर फाकट থাকে ঘুমাই থাকে চাপাত. विशाल आप पकड़ा नहीं क्रैब? केकड़ा नहीं पकड़ा? विशाल कटा हेलो. Hi, one of my students, he caught the pond here. You can see, friends, this is the only pond. So we will eat in the camp. Okay. Aru ki paisa? Kakro. चलो बच्चों, जाएगा हम लोग. वापस चलो. सर भुट्टा ऐसे कि निकले वाला से ओए बुट खाबो बोले हेरी अमृत. এটা বলে বুট খাবো এটা দেবা. এটা একটা কারা আছে স্যার তবে হাফ হাফ থাকবে বলে আর सर हाइट ऐसे कि बोलता रे बोला. चलो बुट खाएगा इधर आ जाओ. चल बुट खाएगा. Boys are catching the crab and pond also in the hill. Show me. विशाल दिखाओ आपका केकड़ा तो. ये विशाल ने पकड़ा है. देखो विशाल. हाँ, ये विशाल ने क्रैब पकड़ा है आज हिल में. ही इज सर्चिंग अगेन और ढूंढ रहा है. ओ विशाल को मालूम है कहाँ केकड़ा रहता है ना. विशाल को मालूम है केकड़ा का घर. ओए कासाबुट कहाँ? हाँ কারা দে लाइव कैच दिखा दे. रो ये কাম হইছো নাই listen হেৰি কৰ. হিলোর মাঝে ঠমালে কিন্তু না পাবি আর ये our boys caught the crab. थोड़ा ঠিক যাই ইগো কাকরকে ফিটাইছে আর কিছুই নাই এন্ডা ইসলাম মাছ এন আই ইস্টাইল খাই ইগো তো মোর মাল আৰু কোনে পাইছা মাছ? আৰু ওপৰত যাওঁ এই লাষ্ট. হা ইসলাম মাছ আইমডা পাকড়ো এইটো ধৰচোন চটকো. ধৰিছা কি এইটো? গেল ইছলু গিয়া. আজা বুট খাও. কেঁচা বুট খা. কি নাই? Go slowly.
আমি ভাই বুঢ়া মানুহ আমাৰ ভৰি ভাঙি যাব সেনেকৈ জাম্প মাৰিলে হয়নে বহুত খৰি আছে ইয়াতে লাড্ডু খাব লাগে বুট খাব লাগে লাড্ডু খাব লাগে বহিব লাগে অলপ মোক এটা মাৰি দিবিচোন ফটো